Would you like me to start screen sharing with you? Yes, please, Dr. Peter, you can start your screen sharing now. Okay. And I think if you're ready, you can start with your lecture, please. My computer's running slow. Here we go. Can you see? Yes, we can see. Okay. So on a more formal note, it's just a pleasure to be with you again and to share an update on our progress in robotics. And thank you to Marina for the invitation. Thank you always to Mauricio and Dr. Belfort, if he's on the line, for including us at Wilmer. And special thanks to both Marina and Muller for their contributions to this work, which I won't single out, but each has contributed a great deal of effort. My financial interests include grant support and patent considerations for some of the cooperative handheld robotic technology presented. And if there's a conflict, I'll try to point that out, but I don't believe there is at this juncture. So to begin, from a historical perspective, translation of a novel technology, it usually relied on that technology to enhance capability, which is to say, to enable that which could not be done before, efficacy to improve outcomes, efficiency to make it easier, safety and cost savings. And at the present time, the greatest impact of robotics has been in the area of novel capabilities and to a lesser extent, safety. So in image one, the early robots were simply tools following rigid pre-written code instructions. Without sensory input, they were limited, but they found their way into manufacturing and related applications and replaced humans by carrying out repetitive tasks predictably. In image two, the incorporation of complex sensors such as cameras giving vision, force and thermal sensors allowing touch, gyroscopes providing balance, chemoreceptors for taste and smell, combined with complex signal processing and refined mechanical capabilities, have allowed continued humanization of robots while increasing their capabilities. This talented gymnast is, however, not a surgical robot. Surgical robots are only now emerging in the area of microsurgery. A logical direction for microsurgery would be in the creation of a better hand. And while this further humanization has pushed to extremes, it has not yet produced a robot that excels at microsurgery. While amazing, this talented robot actually struggles with tasks that are on the centimeter scale, and microsurgeons need to be nearly perfect on the micron scale. Presently, successful, established, and emerging microsurgical robotic systems are not humanoid at all. They are, however, strategically designed and engineered for very specific surgical tasks that are best exploited by a robot.
Here we see in the upper right corner the RoboDoc, which was one of the first robots in surgical application. And Marina, you'll know that Russ Taylor worked on this project, and it was designed for specific cuts in hip replacement surgery. The Maser Renaissance has been very useful in getting precision in spine alignment surgery. And a lot of people are aware of CyberKnife systems, which create very precise radiation doses to small targets. And this is a totally hands-off robotics system. And probably the most well-known at this point in time is the Da Vinci system. So I could have left in the gruesome dissection parts, but I took it out because this slide's going to be used later in the week for a lay audience. But the Da Vinci is remarkably dexterous, and it applies itself broadly to multiple surgical procedures by excelling at macro dissection without a large incision. The issue with even this versatile system, however, is that it is not at all adaptable to the small size of the human eye. Our motivation in retina is microsurgery. The retina is only 2 human hairs thick. A retinal vein is roughly the size of 1 human hair. An epiretinal membrane is about half a human hair thick, and the ILM is 1/20th the thickness of a human hair. So how is it even possible to engineer devices that will function inside of a 23.5 millimeter eyeball and address these tiny structures therapeutically? In order to tackle the task of scaling robotic functions down to the micron level, a number of systems have been proposed and developed and continue in development. They break down broadly into teleoperated robot systems, cooperatively controlled robot systems, handheld systems, and micro robots. And we won't talk about micro robots at this time, but each of these has differing mechanisms of action and control systems. So teleoperated robots have a human working on a master machine, while a second robot responds very specifically to the master machine's direction with surgical maneuvers. Scaling and signal processing to achieve other functions resolve. By way of example, if the surgeon moves the controlling machine 10 centimeters, the responding surgical robot may move a scaled but proportional 10 millimeters or 10 microns for our purposes. Here's an example of an eye surgery robot from Technical University in Munich. We collaborate with this group now. It's a handheld master module, which you can see here. It's a lot like a video game, and it's specifically designed for subretinal injections with high precision. They're working on drug delivery and eventually gene therapy. This robot is also developing the skills to utilize individual patient OCT imaging data as part of its injection strategy. Here's another example of a classic teleoperated scheme from UCLA. Here the surgeon is off screen left. You can see the patient here and the robot doing one step in a cataract surgery, which is so often the case in robotic development that you would develop one step at a time. Here you see the same machine attempting retinal vein cannulation. This is the cannula here. You'll see clearing of blue or red
color as cannulation and infusion occurs. And here you can see the blanching there. It's a little difficult. And here's a master-slave controller. And see how large the surgeon movements are. And yet they translate into very tiny movements of the robot. And that's the principle of scaling. This particular tool is able to change instruments, which is a novel step at this point in robotic development. So here it is: surgeon, surgical view, patient, and surgical robot. The Utah Telerobotic Systems has created a robot tool interface that grasps and operates commercially available surgical tools, potentially allowing greater surgeon acceptance and business-friendly strategies. So published in Nature Biomedical Engineering in 2018 was the first intraocular robotic surgery performed by Professor Robert McLaren, and it was supported by the National Institutes for Health Research Oxford Biomedical Research Center, and that's Oxford's John Radcliffe Hospital. And it was also in part supported by the Dutch company Press Eyes. They perform, and here you can see the robot in operation. There's Dr. McLaren. He's got a lot of assistants at this particular surgery. That is actually the slave robot. He's got the master in his right hand. You can see the patient. Let me do that again. You can see the patient is completely wrapped up and mummified by the drape, and they're under a general anesthetic. In the early procedures, the mummification is to keep them still. The machine that he's using wasn't capable of tracking a moving patient, so this was very important to safety. They performed 12 epiretinal membrane peels, 6 manually and 6 with the robot, and they achieved similar outcomes, with the robot taking quite a bit longer to perform the procedure. They also treated 3 macular degeneration patients with subretinal hemorrhage. They injected subretinal TPA successfully. So safety was achieved, and their next plan is gene therapy injections. So the next category of robots are cooperatively controlled robots. And they're characterized by a direct human-machine interface where the human and their cobots share a tool. Each influences the other via complex control algorithms or human input. So this is a cobot. It's the Steady Hand Eye Robot, and it was developed at Johns Hopkins. This device works based on a cooperative control approach where the operator and the robot hold and guide the surgical instrument together. Is that the resulting tool motion is smooth and tremor-free, and safety and task-specific control algorithms can be implemented. Cooperative robots allow implementation of control algorithms that influence the surgeon. Haptic, here in this haptic force feedback demonstration, refers to touch. And here forces generated by tool touch activate a control algorithm that decreases tool movement. Such forces applied to a force sensing tool may change how or where the robot allows the tool to move, and can prevent a surgeon, for example, from injuring the eye. Notice when he pushes on this, the robot stiffens right up and won't let him move it. Force information can also be used to augment cooperatively controlled robot behavior with variable admittance control. This is effectively creates an adaptive remote center of motion.
and remote center of motion constraints that minimize eye motion. But it also allows translation of the RCM location if the instrument is not near the retina. So more simply stated, just note how the tool is able to move in this sheet of tissue paper without injuring the tissue paper. That's all robot generated, and a human can't do that alone, especially when the tissue paper is moving. The user here is moving the eye manually. Note how on the upper upper graph, the forces are maintained within the safe levels set by the adaptive control algorithms. The tool tip insertion depth, which is the bottom graph, is also being controlled by the robot, and the user can't advance the tool into a dangerous position. Another example of the robot influencing the human. Some of the most advanced cooperative robot applications to date have occurred in was carried out by Dr. Peter Stallmans at the University Hospitals in Leuven and the University of Leuven, Belgium, performed the first robot-assisted retinal vein cannulation in human patients with CRVO, and this was in January of 2017. Let me just put an arrow on this to show you several things. The first is this is an eye model that he's working on here, the unsheathing of the cannula. You can see the cooperative movement. This is, again, an eye model. And then he brings the tip down to the target position and he leaves it alone. And this is a very important advantage of a robot, that you can leave a tip positioned in a retinal vein for an indefinite period of time. Here you can see, I think I've got video. I had video of the actual cannulation attempt here. It's not working at the moment. Interesting. All right, let's fast forward then to handheld robots, which are intuitive. They're naturally accepted by surgeons. They're small, they're potentially disposable, they're so inexpensive, and they're focused on very specific individual functions. So motion compensation and surface tracking enabled by two-way common pathway light transmission as the sensor and a robot as the server tracking mechanism was a really fundamental observation. This very simple fiber optic taught us that light could travel down the fiber optic, bounce off this moving target, which is just a piece of metal, and be collected in the same fiber optic light path, and simultaneously sending light and receiving light. That gave us the opportunity to create sensor servo mechanisms. So further developing by incorporating a useful tool around the common path OCT sensor mechanism and combining with a rapid response piezoelectric motor allows the tool to track a surface. Once again, a very small piece of metal, this is a nail, and a needle, and the fiber optic is contained right here. And what you see is this needle tracking the movement of the metal with very high precision. The total error in this movement is 5 microns when the compensation is turned on. This is impossible for a human to do, either to achieve the precision or to achieve this level of speed. So here we show a motion-guided microforceps. So we're using distance sensing and a motor number 1 to adjust the tooltip position to the
relative to the surface. And then there's a motor number 2, which is activating the forceps tip. We're able to remove the teeny little wire off from a gel and create, your names are over my, my gel here, but there's an OCT picture of a gel defect, and that's much smaller when the OCT is guided by when the tool is guided by the robot. Here we're using a smart blade incision versus a freehand incision. And the top image is a freehand surgeon trying to maintain 100 micron depth with the assistance of a depth-guided blade. And you can see that the result, this is 100 microns, this is the surface, is very consistent. And the robot is able to provide this because it has a reference for depth. When you give a surgeon a freehand blade, the same tool, and say, do the same thing, they have no reference for depth. And so they don't really know how deep they are. And you see this very variably poor result. Okay. OCT depth-guided, motion-compensated handheld tools with an injection tool incorporated are what's being presented here. The surgeon is performing a freehand injection of fluorescein dye with tool guidance turned on. This level of precision and repeatability is not achievable by an unassisted surgeon. The depth accuracy of this injection is 5 microns as confirmed by OCT scanning. So in application, this same tool or a similar tool to perform very precise depth injections in retinal tissue. Some of these injections are designed to be intraretinal, and some are designed to be subretinal. This subretinal ones are over here. So here we note the results as performed by a freehand surgeon. These are the fluorescein dye injections on OCT. And we see that the surgeon hit the subretinal space in 2, actually ruptured Brooks membrane here, a very shallow injection here and here. And you see a decent injection, but there's a second pass right adjacent to it on the try number 6. This is an experienced surgeon. Now here is the same set of tasks performed by an engineer with no surgical experience on nearly his first try, and he's using the robot as depth guidance. And you see 6 in a row with near perfect subretinal positioning. So the last topic I'd like to speak on is microforce sensing. After creating a force sensing smart instrument that would measure the tool of forces, we have done this by employing fiber strain sensors with Bragg gratings, and these are otherwise known as fiber Bragg gratings. Okay. You can see we applied a hook to this one, or a pick function. Now you can get the
force measurement to go in multiple directions, 1 DOF being 1 degree of freedom, or 2 DOF, 2 degrees of freedom. A 3 DOF tool in general will measure forces in the X, Y, Z directions of tool motion. The FPG force sensor enables the tool to feel micro forces, which are on the millinewton scale. These are forces which are not perceptible to humans. The amount of force required to tear a mid-peripheral retina in a rabbit is 7.5 millinewtons. You can't feel that as a human. The force sensing tool was then motorized in order to activate the jaws open and close mechanism of the forceps. This was done while maintaining all the force sensing functions and linking the jaw response to the forces measured. So here we see a motorized force sensing forceps, and it's going to pull tape off from a piece of wood. And we've got it such that the forces are minimal. Let's do that again. And that the release is set whenever the forces exceed 7.5 millinewtons. There you go. So you can see the forceps pulling, it gets to 7.5, which is right here, and then you release. So this is sort of a fellow-proof forceps. One of the things that we note when we do these sorts of experiments is they take longer because the forceps will release every time you get the force too high. However, the safety of them is quite remarkable. All right, these are just experimental. So with regard to being strategic with robots assisting in retinal microsurgery, there are 2 strategic robotic opportunities in membrane peeling. One is to suppress hand tremor and assist in identifying the target. And the second is to limit excessive forces being exerted on the retina. There are multiple opportunities during vein cannulation. These would include tremor suppression as you're approaching the vein, drift suppression to keep the cannula overlying the target vein, force sensing and force signatures, which identify when the needle has actually entered the vein lumen, and then drift suppression while holding the cannula still for the ensuing injection. So presently we're working on bimanual robot-assisted retinal surgery. Each tool, as you know, has signal processing and control algorithms, but with bimanual robotic approaches, the 2 tools need to talk to each other as well and work in a coordinated fashion to safely, efficiently achieve the surgical objectives. So robotic technology is having a significant impact in many surgical specialties. There's an increasing number of robotic systems and task-specific applications being used and developed worldwide. Robotics has become, with the help of the entire global community, one of the most promising trends in retinal microsurgery. So in acknowledgement, this was our team several years ago. We have Marina, thanking her once again for her contributions. The Robotorium is shut down because of COVID, but we are hoping to be active again soon. Thank you. Thank you very much, Dr. Peter. I'd like to ask if anyone has any questions to Dr. Peter about his lecture.
Yes, Yes, I have a question. I'd like to talk. Mauricio, go ahead. Go first. Okay. Peter, thanks for your fantastic lecture. My question is for vitreoretinal surgery, when do you think we'll have robotic system that will be available for surgical practice in our specialty? What are your thoughts about that? So it's, to look into the crystal ball, Mauricio, one of the things that's playing out globally right now is a shortage of revenue with capital budgets getting pounded, and there's just no way for people to implement very expensive surgical systems right now that have maybe they extend your capabilities a little bit, maybe they improve safety a little bit. They're really not cost effective at this time on the grand scale of things. With that said, some of the handheld tools are going to be very cost effective, and they are very likely to improve specific aspects of retinal surgery. So for example, the actual measurement of forces in membrane peeling, assisting with cannulation, for example. These sorts of things are possible without spending a lot of money. So in terms of global implementation, I think in the next few years, there are going to be budget constraints as part of, COVID and the fact that the technology is still nascent. But in the long term, I think it's going to be unavoidable that robotics is going to creep into all of microsurgery. And this is simply because there are things that the robot can do that we need to have done that humans can't do. Yeah. Thank you. Well, Peter, this is Michel Farah here speaking. So nice to see you again in good health. And I would like to congratulate you for a lifetime dedication in this subject, because we know that it takes so much time and probably so many frustration along your travel during your research. But finally, you are getting there and allowing us to dream, not only dream, but dream in reality, to be able to achieve not only this practical things that you said, but among these practical things, vein cannulation, or allow medium doctors skill to do more things, and also to do very difficult things like cannulation or genetic therapy with a very expensive drug that we're not allowed to waste. This is very, very important, among other many things that you are preparing and searching with the whole team and several other centers. What among these subjects that you mentioned, you think that will be available first? I'm not saying to look in the crystal ball, but what you think that we are closer to achieve in the practical things, not too expensive, and that may be feasible, and among all these subjects that you presented? Well, Michelle, thank you for not calling me crazy. I think that is a compliment. The effort of many years. I certainly haven't spent a lifetime yet. I plan to be at this for a little while longer, and I also want to emphasize that
this is the work of many, many people. And that's one of the beautiful things about robotics right now is it really has people from all over the globe sort of working together and having this common interest. To answer your specific question, I think that you're right. You've sort of alluded to the need for injection with preservation of fluid volume. And this is something that's very difficult to do. The management of small volumes of fluid efficiently is difficult to do freehand. And that is something that's already technically available in robotics. At the system level, but even with the tremor suppression that occurs with handheld tools, it's available there as well. So I think that that's an obvious next step. And I know for a fact that the gene therapy companies are interested in these approaches, and they're actually contributing to the development of such devices. Okay, thank you. I also have a question. Can I make a question to Dr. Gelba? Yeah. Okay. So first, thank you so much for your terrific presentation. It was very nice and we learned a lot with you. So I have a question related to the equipment, the robotic equipment, because we know that in the publications we have from the European group, the time spent for the surgical procedure was kind of the double as compared to the handheld procedure. So I would like to, I know that there is a cost limitation, but I would also like to know if there is still a limitation related to the equipment that we need to improve in order to move forward and go for human cases, especially here in America, because we know that the European group have done surgeries in humans, but still in America we couldn't try those equipments in human beings. Yeah, so I guess to distill your question, the practical approach of applying robotics in humans is really going to require some strategic thought. And as you've rightly pointed out, the early trials showed that it just took longer to use the robot, right? And that's because when you use one, there's a lot of constraints on what the human can do. And that sometimes translates into very little practical gain, right? The surgeon doing a cataract, for example, is able to do it in 10 minutes and 99% no complications. And it's very difficult to improve that unless you target the robot to whatever the difficult portion might be. So if capsulorhexis was your difficult portion, then maybe robotic capsulorhexis might be the only part of that procedure that you would have the robot do. With regard to vitrectomy, retina surgeons don't really need any help, setting up the cannulas and getting the vitreous out, and they really are quite good at epiretinal membranes and ILM. But what if the robot had just a specific task that they were brought in to do for just a brief portion of the procedure so that you could realize the safety benefit, for example, of never exceeding a certain force while you were peeling? And you say, well, that's a theoretical application. But if you were a patient and the surgeon gave you a choice, you could have your epiretinal membrane peel with the forceps that would not let go no matter how strong the forces were, or a forceps that let go anytime the forces approached a dangerous level. Which forceps do you want them to use on you? Right? Would you be willing to undergo an extra 10 minutes of anesthetic time for that purpose? All right, so I would envision that
the robot isn't going to do the whole procedure in the near term, but there may be very specific strategic instances in which the robot can do something that we can't. Cannulate a vein 99% of the time based on a force signature. That's hard to do. And it's a little bit dangerous if you mess the vein up. So perhaps it's going to be, the introduction of robots will be in very specific applications so that we increase capability, we still have to assume the cost, but we don't impact the efficiency to the extent that we would if the robot did the whole case. Thank you. Gotcha. Thank you. You always ask complicated questions, Marina. Yeah. It's good for us to move forward. Yeah. And thank you for the answer. Thanks, Peter. Fantastic presentation, my friend. We learned a lot. Thank you, Mauricio. Now I have to go to clinic and I want a robot that does my clinic for me. See you, my friend. Thanks a lot. See you. See See you. you. Thanks. Bye. Bye-bye. So Dr. King, if you could start sharing your screen. Okay, it says I can't share the screen until while the other participant is sharing. Okay, now I can share. Great. Okay. Can I just say something? Because Kim is she is the chief of the department of the ROP, so she knows about retinopathy of prematurity, and she's developing a study with many babies, comparing their blood samples with the chances of developing retinopathy of prematurity. And she also got a grant related to that recently, and she has been conducting this study for a while now. Hi, Kim, before you start, let me Yes. just ask you a quick question, because our fellows were playing about how should we pronounce your last name. So it's quite easy. It's exactly the way it's spelled. It's Jiramonkolchai. Okay, thanks. Jiramonkolchai, yes. Can everyone see my slide? Do you guys see the slide? Yes. Okay. Yeah, perfect. Well, I just wanted to thank my good friend, Dr. Marina Roisenblatt, as well as the organizers, Dr. Belfort and Dr. Mauricio, for the opportunity to present today. And I'm excited to share with you all the results of the preterm infants and fetal hemoglobin in ROP study group results. Today, I will be talking about how lower fetal hemoglobin levels at 31 and 34 weeks post-menstrual age is associated with the development of retinopathy of prematurity and poor systemic oxygenation indices. These are my financial disclosures. So retinopathy of prematurity, or ROP, as we all know, is a vision-threatening disease that occurs in preterm infants. Early seminal studies by the great Dr. Michelson, Dr. Ashton, Dr. Patz in the 1950s demonstrated that continuous exposure to high oxygen levels was toxic to the retinal development in animals and preterm human infants. It has been hypothesized that this supplemental oxygen exposure at birth for preterm infants results in vasoconstriction and further delay in the retinal vasculature development. In phase 1 of ROP, there is delayed physiologic retinal vascular development, and this results in the development of peripheral avascular retina and retinal hypoxia,
Later in phase 2, or the vasoproliferative phase of ROP, there is abnormal neovascularization between the junction of the avascular retina and the vascularized retina. Since the important discovery that oxygen is a significant risk factor for the development of ROP, many studies have aimed to identify the ideal oxygen saturation for preterm infants that would minimize morbidity and mortality while preventing the onset of ROP. Disappointingly, despite large randomized clinical controlled trials, BOOST, Support, BOOST 2, and COT, the Canadian Oxygen Trial, there has been no consensus on the ideal oxygen target goals in this vulnerable population. To understand oxygen delivery, we decided to focus our research on fetal hemoglobin, shown here on the left, which plays an important role in the delivery of oxygen in neonates. Fetal hemoglobin comprises 90% of total hemoglobin in utero and at birth. Fetal hemoglobin differs, so again, fetal hemoglobin is on the left, adult hemoglobin is on the right. Fetal hemoglobin differs from adult hemoglobin by its secondary globin subunit. So in fetal hemoglobin, it has 2 gamma subunits compared to adult hemoglobin, which has 2 beta subunits. This difference in globin chains causes the fetal hemoglobin to have a higher affinity for oxygen. Let's look at this more closely. This is the oxygen hemoglobin dissociation curve. The y-axis represents the percent of oxygen bounded to hemoglobin, and the x-axis represents the oxygen tension. Fetal hemoglobin, as we mentioned, has an increased oxygen affinity binding due to its gamma subunit. You can also see here that the fetal hemoglobin curve is shifted to the left. And this means that for a certain oxygen tension, so if we're going to look at this specific point, at 20 millimeters of mercury, fetal hemoglobin has 50% of oxygen bounded to it, while the adult has about 30%. This potential disadvantage of fetal hemoglobin in its higher binding to oxygen is offset by the steep fetal hemoglobin oxygen saturation curve, which allows it to, despite having a higher affinity of oxygen, to release oxygen to the fetal tissues. What I mean by this is for a smaller change in oxygen tension on the x-axis, you have a greater decrease on the y-axis, thereby fetal hemoglobin releasing more oxygen to the fetal tissues than the adult hemoglobin would. Fetal hemoglobin may therefore offer advantages to the preterm infant ex utero due to its better ability to bind oxygen as well as to release oxygen. Prior studies examining the association of fetal hemoglobin and ROP have yielded conflicting results. In this study published in the Journal of the American Association of Pediatric Ophthalmologists and Strabismus Surgeons in 2017, Erdl et al. Examined the effects or the risks of ROP associated with fetal hemoglobin. This was a prospective cohort study in which 49 preterm infants had blood collected and analyzed for fetal and adult hemoglobin at baseline and then at 1, 2, and 3 months postnatal age. They found that the mean fetal hemoglobin
was significantly lower at postnatal month 1 and 2 in preterm infants with ROP compared to those without ROP. However, analysis of covariance showed no difference between the mean fetal hemoglobin and the mean adult hemoglobin in those with and without ROP. They therefore concluded that while blood transfusions in these preterm infants with adult hemoglobin decreases the mean fetal hemoglobin and increases the mean adult hemoglobin, there was no increased risk of ROP. In another study published in Eye in the same year by Strutchfield, the initial fetal hemoglobin and mean fetal hemoglobin levels were studied in infants with and without ROP. In this prospective study, they found that initial fetal hemoglobin was similar, but the mean fetal hemoglobin, which was taken as the average of all the fetal hemoglobin during the infant's hospitalization, was significantly lower in those with ROP. So like Erdl, they found that blood transfusions with adult hemoglobin decreases the mean fetal hemoglobin, but unlike the previous study, which we have just discussed, they found that lower levels or lower mean fetal hemoglobin levels were associated with an increased risk of ROP. So these studies yielded conflicting results with no consensus to be ascertained as to the risk of fetal hemoglobin on the development of ROP. There were differences in the study population between the two studies, which I have just talked about. In the Strutchfield study, the infants tended to be of younger age with a mean age of 29 weeks gestational age, versus in the Erdl study, they tended to be older, 31 weeks gestational age. In the Strutchfield study, there was no temporal relationship, as you can recall, the fetal hemoglobin was averaged across the entire infant's hospitalization. Finally, retinopathy of prematurity was categorized as either present or absent, and it was not further differentiated into whether it was mild or severe ROP. And we all know that depending on the severity of ROP, there can be a different clinical course and visual outcomes. The purpose of our study group is to characterize the temporal relationship of fetal hemoglobin levels and the development of ROP, and to secondly, characterize the effects of fetal hemoglobin on systemic oxygenation in preterm infants and the development of ROP. Let me just turn on the light. This is a single institution prospective observation cohort study. We included infants who met the AAP, the American Academy of Pediatrics, and the AAO guidelines for ROP screening, which were infants who were born less than 31 weeks gestational age or weighed less than 1,500 grams or had a complicated postnatal course. Fetal hemoglobin was measured at birth, 31, 34, and 37 weeks postmenstrual age. Complete blood gas and SpO2 was recorded up to 42 weeks PMA or discharge, whichever came first. ROP examination was performed by our expert ROP screeners, and the ROP type was divided into 3 groups: no ROP, mild ROP, which was defined as type 2 ROP or less, or severe ROP, which is type 1 ROP. To briefly review ROP for some of us who haven't looked at this in a while,
ROP is classified into 3 zones, 1 through 3, with the lower number representing the more posterior the location, and stages 1 through 5 with the higher number indicating more severe ROP. Type 1 ROP is also referred to as treatment-warranted ROP and is defined as zone 1 with any stage of ROP with plus disease, or zone 1, stage 3 without plus disease, or zone 2, stage 2 or 3 with plus disease. Type 2 ROP is a milder form of ROP and can be observed and monitored. It's defined as zone 1, stage 1 or 2 without plus disease, or zone 2, stage 3 without plus disease. We had a total of 60 infants in the study. There was no difference in gender, race, meningitis, or sepsis, or birth weight. Infants with ROP had a lower gestational age, had more comorbidities, including bronchopulmonary dysplasia, patent ductus arteriosus, and intraventricular hemorrhage. The 3 groups, however, did not have any differences in total hemoglobin at 31, 34, or 37 weeks. This is a table examining fetal hemoglobin outlined in green and adult hemoglobin outlined in red at the 3 pre-specified time points, 31, 34, and 37 weeks post-menstrual age. Infants with mild and severe ROP had decreased levels of fetal hemoglobin at each of these time points compared to infants without ROP. So this column over here. If we were to look at one time point at 31 weeks, we can see that infants without ROP had 67.1% of their total hemoglobin as fetal hemoglobin, compared to infants with mild or severe ROP, who had fetal hemoglobin percentages of 28.2 and 9.7. You can really see the difference when you're looking at no ROP versus severe ROP, and this was statistically significant. Again, at 34 weeks, you can see the group with no ROP had a fetal hemoglobin of 60.1% compared to mild or severe ROP, which had a fetal hemoglobin percent of 23.3 and 32.5. And this trend continues at 37 weeks. Preterm infants without ROP had a fetal hemoglobin percent of 60.2 compared to those with mild or no ROP, 31.9 and 41.6. And again, the trend is reversed in adult hemoglobin. This is a Kaplan-Meier survival curve. The blue box highlights the survival probability for no ROP at 31 weeks. And the green box highlights the survival probability of no ROP at 34 weeks. In panel A, so this box up here, infants with fetal hemoglobin in the lower tercile had a lower probability of surviving without having any ROP, whereas infants with fetal hemoglobin in the highest tercile had a higher survival probability of having no ROP. As expected in panel B, we're now looking at adult hemoglobin. Infants with adult hemoglobin in the upper tercile had a lower probability of having no ROP compared to infants with adult hemoglobin in the lower tercile of adult hemoglobin. This continued to be true at 34 weeks. Infants with fetal hemoglobin in the highest tercile, shown here in blue, had a higher probability of surviving without ROP compared to infants with fetal hemoglobin in the lowest tercile,
they had a lower survival probability of having no ROP. And again, if we look at the adult hemoglobin, the reverse is true. So in preterm infants with adult hemoglobin in the highest tercile, they had a lower probability of surviving without ROP compared to infants with adult hemoglobin in the lower tercile. Now we are going to shift gears and talk about the relationship of fetal hemoglobin and systemic oxygenation. This is a table examining the oxygen saturation and pCO2 levels in preterm infants with no ROP, mild ROP, and severe ROP at 3 pre-specified time points, from birth to 31 weeks, 31 to 34 weeks, and 34 to 37 weeks, and more than 37 weeks. In terms of systemic oxygenation, preterm infants who developed mild or severe ROP had significantly lower SpO2 levels, shown here, so 93 and 92, and so forth, over here, and 95 to 95, compared to infants with no ROP. You can see that in this column here, compared to these other two columns, the SpO2 levels is higher and the pCO2 levels are lower. So we're going to want to focus on this column here as compared to infants with mild and severe ROP. And this was true from birth to 37 weeks. This is a table examining the correlation between the adult and fetal hemoglobin and the SpO2, pCO2, and FiO2 at birth to 31 weeks, and then from 31 to 34 weeks, and then from 34 to 37 weeks. And here what we can see is that the higher the fetal hemoglobin, it has a positive correlation with SpO2, a negative correlation with pCO2, and a negative correlation with FiO2. And that trend was consistent at 31, 34, and 37 weeks. Conversely, there is a negative correlation with having adult hemoglobin with the SpO2, positive correlation with pCO2, and a positive FiO2 in terms of the levels of adult hemoglobin. And this trend persisted at 34 and 37 weeks. This is a table looking at fetal hemoglobin and FiO2, shown here in this column, and SpO2. So here we see, we broke it into 3 groups for fetal hemoglobin. So this line here is the lowest tercile, for which we compared the second tercile and the highest first tercile to. And so if we look at 31 weeks, we can see that infants with the highest tercile, so this row here, required a lower FiO2 compared to those with the fetal hemoglobin in the lowest tercile. And this was statistically different when we're looking at the first and the lowest tercile. We can also see that the SpO2 median was higher in those with the fetal hemoglobin in the highest tercile compared to those in the lowest tercile. And this was also statistically significant. This was also true at 34 weeks. So those infants with the fetal hemoglobin in the highest tercile required lower FiO2 compared to those who had fetal hemoglobin in the lowest tercile, and this was statistically significant. And this also was true for the SpO2. So infants with the fetal hemoglobin in the highest tercile had a higher SpO2 on average compared to those with fetal hemoglobin in the lowest tercile. Again, statistically significant. The limitations of our study were that we sampled 3 time points
which was at 31, 34, and 37 weeks postmenstrual age, rather than weekly. And we did so to limit blood draws, as it is known that frequent blood draws are a contributor to anemia of prematurity. We also had a small number of infants who developed that severe type 1 retinopathy of prematurity. However, despite our limitations and limiting our time interval and our small number of infants with severe ROP, the findings were sufficiently robust to demonstrate a strong correlation between fetal hemoglobin at 31 and 34 weeks post-menstrual age and the development of ROP. We also showed there was an increased risk of ROP, which precedes the development of severe ROP in the natural history studies. In addressing our objective of understanding how fetal hemoglobin influences systemic oxygenation, we found that higher fetal hemoglobin levels was associated with better oxygenation, better SpO2 and lower PCO2 and lower required FiO2 from birth to 37 weeks post-menstrual age. To maintain the oxygen saturation goals set by the neonatal intensive care unit, higher median FiO2 was required for those infants with fetal hemoglobin in the lowest tercile compared to those in the highest tercile from birth to 34 weeks. Finally, preterm infants with ROP had poor indices of systemic oxygenation as measured by SpO2 and PCO2 and had lower levels of fetal hemoglobin up to 34 weeks post-menstrual age. Our results are supported by other studies which demonstrate a favorable profile for infants with higher fetal hemoglobin levels. In a model of hypoxia, which was defined as PaO2 less than 32 millimeters of mercury and venous PO2 less than 10 millimeters of mercury, Wimberly et al. Calculated that those with a higher fetal hemoglobin levels had better tissue oxygenation. Furthermore, Stockman et al. Found that in infants with fetal hemoglobin less than 30% compared to infants with fetal hemoglobin greater than 60%, the total hemoglobin had to decrease by 2 to 3 grams per deciliter more in those infants before there was a comparable erythropoietin response. So our future directions include understanding factors that regulate fetal hemoglobin and systemic oxygenation, and also understanding how to further manipulate systemic oxygenation to prevent and reverse the onset of ROP. I would like to thank my collaborators in the pacifier study group. And 2 of them, I'm very proud to say, is one of my good friends, Dr. Marina Rosenblatt, and also a great colleague of mine who you just heard present earlier, Dr. Peter Gelbach. Thank you again so much. It's been a pleasure. Thank you, Dr. Kim. I have one little question for you. Sure. You said that the fetal hemoglobin, the lowest level of fetal hemoglobin, temporarily correlated with increasing risk of developing late-stage ROP or ROP. When you see the exact time point that the fetal hemoglobin decreases, is that where the higher risk of developing ROP subdues, or you just by the fact of having a low fetal hemoglobin, it increases the risks of developing ROP independently of the time point you're analyzing? So we were limited in terms of answering your question specifically because we were only able to study specific time points.
but to give you an idea, at 31 weeks, we found post-menstrual age, we found that if infants had fetal hemoglobin in the lowest tercile, the risk of developing ROP was 7 times. And that risk increased to 12 times at 34 weeks post-menstrual age. And that, again, is important because that precedes when we see the type 1 ROP, which natural history studies about 34 to 37 weeks. Okay, thank you. Very good question. Congratulations. Does anyone has any other question? Dr. King? Yes, Dr. I Yu? have one. Okay. Dr. King, thanks a lot for your presentation. Wonderful work. It's another way to see the things. Do you think some confounding factors may be involved in this kind of patients? Because we know that low weight, low gestational age, periventricular hemorrhage, many other things are related to bad prognosis of these children, right? What do you think about the other factors that may also be involved in the bad prognosis of these children? You're absolutely right. That's a very good point. You know, there are a lot of factors that can influence the development of ROP. But I think what is interesting here is we're trying to figure out what are the factors that we can moderate to reduce the risk or even reverse ROP. And there have been some interesting studies in which people, again, those studies where they try to see if lower oxygen is better than higher oxygen. And so I think even though we have these confounding factors like those multiple comorbidities, as well as low gestational age and low birth weight, none of those are really factors that we can moderate when the child is born. We can't change at this time when they come out. We can't change the preterm birth. We can't change how much they weigh. But I'm interested in studying factors, whether they may whether they're IGF or whatever, in terms of how these factors can change the outcomes of vision in these kids. And I think our whole purpose was to go back to the original conception of the pathogenesis of ROP, which was really to focus on that oxygen story, because we're really changing the environment for these infants when we bring them out into the world. You know, infants are supposed to be in what we would consider a hypoxic environment. When we bring them out to the world, we change so many factors. So I'm interested in going back to that original story by Arnold Patz, which was the role of oxygen. And this is a more granular way to look at oxygen. So we're not just looking at what is the amount that the patient breathes in. We're looking at this hemoglobin that actually is the carrier of oxygen to the retina, as well as to other organs in these preterm infants. But very good point. Okay, thank you. Thank you so much. All right, I have to run to clinic, but thank you for allowing me to participate in your conference. I really enjoyed it. Thank Thank you. you. Thank Bye you. bye. Thank you. Bye. Ok. Então, Marina, agora a Marina vai apresentar os trabalhos, né? Isso, isso. Eu vou compartilhar aqui os slides. Bom, eu preparei para falar em inglês. Falo em inglês? Posso continuar ou como vocês preferem? Acho que pode falar em português, talvez, né, Pira? Porque os americanos se foram, né? Sim, acho que falar em português, deixa o slide em inglês mesmo, né? Tá bom, tá. Então, joia. Então, vamos apresentar. Então, primeiro, né, agradecer a presença deles, foi muito legal, bem interessante para a gente saber o que está sendo feito, né, na parte de robótica, que é uma área nova, e os novos avanços em retinopatia da prematuridade. Meu nome é Marina Rosenblatt, eu sou aluna de doutorado do programa de pós-graduação da Escola,
sou voluntária também, médica voluntária do Departamento de Retina, e agora, durante essa apresentação, eu vou discutir com vocês um pouco sobre algumas estratégias para melhorar a performance dos cirurgiões novatos no campo da cirurgia vitreoretiniana. Opa, pera, sim, ok. E eu não tenho nenhum conflito de interesse nessa apresentação. Então, para começar, eu queria que vocês dessem uma olhada nessa imagem aqui à direita do slide. Eu não sei se dá para ver o pointer. Vocês conseguem ver o pointer? Não? Sim, Dá para ver, né? Tá. Então, aqui à direita, a gente tem uma imagem que a gente publicou ano passado no British Journal of Ophthalmology, em que a dimensão desse círculo vermelho aqui representado, ele corresponde à amplitude do tremor fisiológico de mãos. Já a dimensão dos eixos X e Y nessa imagem representam a espessura total da retina, numa retina fisiológica. Então, o grande ponto nessa imagem que eu quero enfatizar é o fato de que a amplitude do tremor fisiológico de mãos representa mais da metade da espessura retiniana fisiológica. E isso é um grande ponto, porque se a gente quer melhorar a nossa performance cirúrgica, uma das vias de atuação seria no tremor, realmente. Então, você teria que diminuir ou a amplitude ou mesmo a quantidade do tremor. Então, uma das alternativas é claramente esse Robot Assisted Visual Retina Surgery, que é a cirurgia assistida pelos robôs, como foi apresentado pelo Dr. Gelbach. E esse aqui, representado na imagem, é, como ele falou, o Steady Hand Eye Robot, que é uma plataforma que foi desenvolvida pela Universidade Johns Hopkins e com que eu tive a oportunidade de trabalhar por um tempo. É uma modalidade de robô cooperativo, em que o cirurgião ele segura a ferramenta cirúrgica juntamente com o equipamento robótico. E esse aqui é o Dr. Gelbach mostrando para a gente como operar com o robô e fazendo alguns protocolos científicos que estavam sendo desenvolvidos na época. E aí eu queria, nesse momento, compartilhar com vocês uma conversa que eu tive com ele há 2 anos atrás, antes de voltar para o Brasil, e a gente estava fazendo as pesquisas e os protocolos, e eu perguntei então para ele, o que a gente vai fazer a partir de agora para manter essa parceria? Porque estamos fazendo essas pesquisas no sentido de melhorar a performance cirúrgica dos cirurgiões. No Brasil, a gente não tem uma plataforma robótica ainda nesse momento, então como que a gente pode continuar essa parceria? E aí ele falou, veja, Marina, tem diferentes approaches, né, diferentes modos de atuar nesse sentido. E aí, nesse momento, o doutor Maurício, Dr. Michel e Dr. Rubens estavam pensando em fazer um approach de uma intervenção farmacológica na melhora da performance cirúrgica. E foi nesse momento que a gente, então, começou a listar alguns fatores que poderiam potencialmente ajudar ou atrapalhar na performance cirúrgica, principalmente dos cirurgiões mais novatos. E a gente pegou os trabalhos da literatura e vimos que, por exemplo, privação de sono, de repente, poderia atrapalhar, ou a ergonometria, a música poderia ajudar na nossa performance, porque, no final das contas, o que a gente quer é ter melhores resultados, tanto funcionais quanto anatômicos, para os nossos pacientes e diminuir a nossa curva de aprendizado na cirurgia vitreoretiniana. E aí o grande desafio se tornou a inclinar essa balança no sentido dos fatores que potencialmente poderiam nos ajudar em obter esses melhores resultados cirúrgicos, principalmente se forem fatores modificáveis. Espera aqui só um pouquinho, não sei se vocês estão vendo o vídeo, deixa eu voltar aqui. Espera aqui, acho que agora vai rodar, muito bem. Então, nesse momento, o nosso grupo de pesquisa...
Vocês conseguem ver os vídeos aqui à esquerda? Dá para ver direitinho? Dá para ver, Marina. Tá, legal. Então, o nosso grupo de pesquisa, a gente fez um protocolo no sentido de quantificar numericamente a performance cirúrgica dos cirurgiões novatos, e quando eles eram expostos a diferentes fatores externos. E para realizar essa análise e essa quantificação, nós escolhemos a plataforma ISE. Opa, só um pouquinho. Aqui. Então, só um instante, acho que aqui vai rodar. Pronto. Nós escolhemos a plataforma ISE, que é um simulador de realidade virtual, que ele quantifica numericamente a performance cirúrgica de cada pessoa. E nós fixamos uma sequência de 7 tarefas a serem desenvolvidas no simulador e a serem repetidas após a cada exposição. E começamos a recrutar os participantes do estudo. Então, nesse momento, eu queria realmente agradecer todos os fellows que colaboraram e voluntariamente participaram do nosso estudo, e também aos professores e os staffs, né, que agora a gente vem desenvolvendo uma linha agora aplicada para os cirurgiões mais experientes para comparar essa performance dos mais experientes quando comparada aos cirurgiões novatos. Muito bem, então voltando para os cirurgiões novatos, o que a gente notou? Antes disso, a gente começou o que nós avaliamos, né, nessas simulações. Então, avaliamos o score total, que é um dos parâmetros obtidos pelo simulador ICE, o tremor específico, então tem também um número que é gerado por essa plataforma, o trajeto intraocular que cada participante desenvolvia ao longo das tarefas e o tempo que era gasto em cada curso. E esse, novamente, é o Dr. Gelbach nos ajudando aqui no Brasil com o nosso protocolo de pesquisa. E essa foi uma publicação que a gente fez recente, como fruto do nosso estudo no JAMA Ophthalmology, que é um jornal bem reconhecido no nosso meio. E o que eu queria enfatizar é aqui, acho que vocês conseguem ver o meu cursor, que teve os cirurgiões novatos, eles tiveram um efeito na sua performance simulada que foi diretamente correlacionado com a dose ajustada das exposições externas de cafeína e propanolol, ou seja, quanto maior a dose de cafeína que era ingerida, pior era a performance cirúrgica, e o fenômeno oposto foi observado depois da ingestão ajustada por peso de propanolol, como a gente pode ver aqui nessa linha superior azul. E a coisa mais interessante do estudo que a gente encontrou foi o potencial da ingestão combinada de ambas as drogas terem um papel neutralizador. Então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, se você é um cirurgião, um fellow de retina, e você tomou um copo de café antes de ir fazer sua cirurgia da manhã, e você quer neutralizar o potencial efeito dessa cafeína, principalmente se você não é um bebedor de café diário, ou seja, você não se expõe constantemente à cafeína. Você pode neutralizar o efeito dessa cafeína tomando uma dose de 0,6 miligramas de propanolol, 0,6 miligramas por quilo de propanolol, e dessa forma você volta ao seu baseline. E a outra coisa que eu preciso enfatizar é que essa dose é uma dose muito baixa, porque foi uma coisa questionada depois na nossa publicação. Então, quando comparada, assim, por exemplo, quando você trata a pressão alta, a dose de propanolol usada é uma dose de 9 miligramas por quilo, quando considerada uma pessoa de 70 quilos. E a nossa dose máxima no estudo foi de 0,6 miligramas por quilo. E esse efeito combinado da ingestão de ambas as medicações em conjunto foi sempre inferior à ingestão isolada de propanolol. Então, o propanolol isolado foi, teoricamente, a medicação que melhor ajudou na nossa simulação cirúrgica. E depois da publicação desse paper, foi muito legal que a gente teve um feedback bem positivo, então ele foi o que eles chamam de Most Read This Week Paper no JAMA Ophthalmology por 2 semanas consecutivas. Depois a gente foi convidado para fazer uma apresentação oral no Retina Society, que o Dr. Maurício vai fazer na semana que vem.
ele foi citado num podcast da ISRS, e eu gravei também recentemente um podcast para o grupo da Nature referente ao nosso paper. E a gente falou, ok, então vamos agregar, vamos introduzir mais variáveis nessa equação. E aí nós colocamos outros fatores. Então, colocamos a ingestão de álcool, uma curta sessão de exercício físico e uma noite de privação de sono como variáveis dessa equação. E dentre esses 3 fatores analisados, a ingestão de álcool foi o único que foi capaz de modificar a performance cirúrgica simulada de uma forma ajustada por peso e independente, ou seja, uma curta sessão de exercício físico, pelo menos no nosso protocolo, ou uma noite de privação de sono não foi capaz de modificar a performance cirúrgica simulada. E essa questão da privação, ela é muito questionada na literatura, porque tem a questão dos plantões, então o que seria legal, o que assim interferiria na performance cirúrgica do cirurgião no dia seguinte, mas o nosso estudo está de acordo com a literatura prévia, que de fato mostra não haver grande interferência quando a privação é aguda. E aí, nesse ponto, a gente falou, ok, então o que mais? O que a gente vai introduzir de variáveis para continuar o estudo? E aí, tivemos uma ideia que partiu até do chefe do nosso departamento, que foi de introduzir uma variável nova, que é a cocaína, no nosso estudo. Então, obviamente, nesse braço do estudo, nós não usamos os nossos fellows do serviço, nós fomos para o departamento de psiquiatria da universidade e começamos a recrutar usuários crônicos de cocaína. E selecionamos novas tarefas no simulador, então tarefas bem mais simples, no sentido de quantificar a destreza manual fina desses usuários de cocaína. E aí nós recrutamos um grupo de controles que foi ajustado por idade e por sexo e comparamos a performance desses 2 grupos. E nesse braço do estudo, eu quero enfatizar que nenhum dos participantes era médico ou tinha contato prévio com o simulador. E o que a gente notou foi isso aqui que dá para ver no box plot, que os usuários crônicos de cocaína, eles tinham uma motricidade fina manual bem inferior aos controles. Isso é muito relevante, porque quando você considera o processo de reabilitação desses usuários de cocaína, sempre se considera uma questão social, de estigma mental, neurológica, mas a questão da motricidade fina é muito relevante. Se a pessoa, assim, antes de se expor às drogas, fazia uma atividade que envolvia a motricidade fina, isso tem que ser uma coisa abordada no processo de reabilitação desses sujeitos. Então, em conclusão, por favor, não bebam muito e não se exponham a drogas ilícitas, principalmente antes de fazer um procedimento cirúrgico, como uma vitrectomia, para assim, segurança dos nossos pacientes. E muito obrigada pela atenção e estou aberta a sugestões para nossos passos futuros no nosso estudo. Obrigada. Pois não. Pronto, doutor Maurício. Bom, Marina, primeiro eu queria parabenizar você aí, porque desde o início, e parabenizar principalmente todos os fellows e colegas que nos ajudaram nesse estudo aí, tá? Sim, porque com sem certeza. eles seria impossível chegar a essas conclusões. A beleza do trabalho da equipe é que demonstra o seguinte: a primeira vez que se usa propranolol com peso ajustado e usando cafeína também, né, de forma mascarada, quer dizer, com pílulas pré-prontas, né? Então era de fato, o pessoal não sabia o que estava usando, né? E aí a beleza também é mostrar a reversão dos efeitos ruins para quem está começando a cirurgia vitreoretiniana usando propranolol, e para quem, por exemplo, usou cafeína e está piorando o seu performance na hora daquela cirurgia.
existe uma mistura de ansiedade com o efeito da droga por si só. É difícil diferenciar essas duas coisas, né? Mas impossível, eu diria. Muito difícil, né? Pelo nosso estudo, não tem como. Se a ansiedade, essas duas coisas caminham juntos, mas o fato é que foi demonstrado, e isso está gerando muita repercussão internacional, como eu disse no começo, ele vai ser apresentado no Subspecialty Day, só que on demand, né? Ele foi apresentado agora está sendo apresentado no Retina Society, dois papers, né? O teu, o meu, um oral, né? Apresentação oral. Você fez podcasts para a SRS, fez podcast para o AI. Então, é uma pesquisa que surgiu de uma ideia do Michel e do Rubinho, né? Depois nós encampamos isso aí, no sentido de melhorar a performance dos fellows. Então, acho que aqui tem que ficar claro o seguinte, há uma melhora para os fellows, né? Há uma piora quando se usa cafeína, para quem não está acostumado a usar café, e isso pode estar associado à ansiedade também, essas coisas são indissociáveis, né? E o propranolol reverte esse processo, se a pessoa tomou café e vai para a cirurgia, está acostumado, vai para a cirurgia, né? Ou eventualmente álcool, vai para a cirurgia, e é uma cirurgia difícil, etc., etc., o propranolol, uma dose baixa, 10, 14 miligramas, já pode ajudar a ter um resultado cirúrgico melhor. Mas é importante também dizer dos efeitos colaterais, né? Então, a gente sabe que muita gente usa essas medicações, né? E que não é feito assim, nenhuma avaliação cardíaca, questão da asma, etc. e tal. Então, acho que é importante deixar claro, como você deixou no podcast do AI, esses pontos, entendeu? Que há, sim, uma melhora no performance, né? Mas a gente não pode esquecer dos efeitos colaterais dos beta-bloqueadores, né? Até quem está acostumado a fazer exercício físico de alta performance usa isso aí, que nem o Rodrigo Brant, que está comigo do meu lado, que ele fez o teste e depois ele foi correr à noite e quase morreu. Ele conseguiu correr direito e tal. Então, todos esses detalhes precisam ser explicados antes que se use de uma forma contínua o propranolol aí, mas eu acredito, como você colocou no podcast do AI lá, que o uso é subnotificado também. Eu acho que muita pessoa usa esses beta-bloqueadores, principalmente quem está começando cirurgia vitreoretiniana. E eu queria que você comentasse sobre essas coisas aí. Deixa eu falar aqui um pouquinho. O Maurício está me ouvindo? Marina, vocês estão me ouvindo? Sim. Estou ouvindo. Bom, primeiro eu queria colocar um pouco do histórico de como é que isso surgiu, né? Surgiu com a ideia que eu dei para a Latinofarma de adquirir o IC e disponibilizar para a classe oftalmológica brasileira, principalmente para treino de residentes e fellows, de simulador de catarata e de retina e vítreo. Imediatamente eles acharam a ideia excelente e, de fato, foi excelente, né? E realmente os resultados práticos são visíveis pelo Brasil inteiro. O equipamento estava sendo utilizado antes da pandemia, de noite, de manhã, tarde e noite, inclusive sábados de manhã e à tarde, e com 2 equipamentos, né, que foram adquiridos inicialmente depois um segundo equipamento. E é muito útil para várias coisas, não apenas para esse estudo, mas para o treino mesmo, não só de cirurgiões iniciantes, quanto cirurgiões mais experientes para novas técnicas, né? Ou, por exemplo, para cirurgiões experientes que não fazem cirurgia bimanual e que podem treinar também a cirurgia bimanual lá antes de fazer no paciente, estando mais apto, portanto, com menos risco a essa situação. Antes do uso disso, inclusive, já foram feitos vários estudos com cirurgiões de retina para verificar, como o Maurício colocou bem, a questão da ansiedade e aumento do ritmo cardíaco, sem uso de nenhuma medicação controladora, nem uso de cafeína.
O cirurgião com eletrocardiograma contínuo durante a cirurgia, e aí que foi a ideia inicial que eu tive também de despertar o interesse por esses estudos, foi que o cirurgião de retina e vítreo, na hora do peeling, tem a sua frequência cardíaca muito aumentada. Pode chegar até 150, em alguns casos até 200, dependendo do grau de experiência do cirurgião, durante alguns minutos, sem que isso tenha sido, de fato, preparado. Porque num exercício físico você deve ir aumentando a sua frequência cardíaca progressivamente até você chegar no estágio desse tipo, de frequência máxima para a idade ou peso. Nesse caso, é rápido, muito mais rápido, porque do basal você quase dobra a sua frequência cardíaca pelo estresse, ou ansiedade, como o Maurício colocou, que também pode despertar esse fator. Eu acho que também um grupo controle nesse sentido e monitorização cardíaca constante durante a cirurgia pode ser um outro ramo desse trabalho, viu, Marina, para que a gente ainda aprofunde mais esses detalhes. Essa é uma linha de pesquisa muito rica que dá para proliferar com vários braços, né? Monitorização do cirurgião durante a cirurgia, não apenas do tremor e das questões relacionadas à performance e o score do IC, são importantes, mas monitorização também cardíaca ou de ondas cerebrais do cirurgião, várias outras coisas podem ser verificadas e complementar esses estudos que nós estamos fazendo. Tá? Sim. Uhum. O que a gente já tinha conversado uma vez, que eu acho que é também uma outra linha, né, que poderia seguir, né? Pensando, por exemplo, nos pilotos de avião, né, que constantemente fazem e são obrigados a fazerem treinamentos em simuladores, né? A gente poderia avaliar o quanto a performance seria melhor, e até dos fellows também pode ser uma ideia boa, algum grupo fazendo o treinamento prévio no simulador e outro grupo não fazendo. E a tendência, e eu acho que também no futuro, possivelmente teremos um simulador que ele mimetize diversas situações cirúrgicas que podem ser bastante complicadas, grandes sangramentos, descolamento, por exemplo, na cirurgia macular, e para ver como que o cirurgião lida com isso e, claro, nessa situação no intraoperatório, na vida real, se isso de alguma forma melhoraria, que poderia ser até no futuro um padrão de treinamento contínuo dos residentes, dos cirurgiões, manter a cada, sei lá, 2 anos um número de horas nos simuladores, né? Eu acho que isso também é uma linha que pode ser abraçada aí no futuro, quem sabe. Os softwares estão melhorando dos equipamentos, viu? Anualmente, inclusive a IC está pensando realmente isso que você falou, está vendo, em fazer também a simulação da resolução de complicações, né? A gente pode causar complicações no IC, né? Várias, né? Pode fazer uma esculhambação total no olho, né? Mas não tem realmente uma avaliação ou um procedimento aí de, digamos, tratamento da complicação, né? Então, isso também é um outro processo que realmente tem que ser aprimorado no programa para que seja utilizado, né? Isso está sendo trabalhado. Tem um novo IC agora também 3D, né? Por causa do Ingenuity e essas outras também já existe também o IC 3D. Eles estão progredindo nessa área. Só comentar, então, o que vocês falaram. Primeiro, como o Dr. Maurício falou, não seria possível o estudo sem os fellows, sem os docentes que toparam contribuir, sem o Dr. Michel possibilitar o simulador. Então, é tudo mérito do nosso time mesmo. E aí, o que o Dr. Maurício falou foi um ponto muito questionado na publicação, a questão dos efeitos colaterais, se a gente recomenda o uso de propanolol rotineiro, se a gente consegue comprovar que isso tem uma correlação clínica com os nossos resultados cirúrgicos.
E a grande questão é assim, o propanolol é uma medicação que ela é disponível nas farmácias, não é uma medicação controlada, isso não só no Brasil, mas em diferentes países no mundo. Então, parte muito de cada sujeito, como médico principalmente, avaliar esse tipo de situação e estabelecer as drogas de melhora ou piora de performance como uma das estratégias possíveis. Obviamente, não é a única intervenção. Então, como eu falei no começo, tem intervenção robótica, você pode tornar o ambiente menos estressor para você, às vezes com uma cadeira confortável, música. Então, é só um dos possíveis abordagens na melhora da prática cirúrgica. E aí, com relação ao que o Dr. Michel falou, é super... Música tem dois efeitos. Pode ter o efeito estressante e o efeito calmante. Aí depende também do tipo de música, né? Por exemplo, se eu for operar com a Ana, eu sou absolutamente proibido de utilizar música de qualquer tipo. Tá. O que falam é música clássica, os estudos falam. Acho que rock and roll, por exemplo, não deve ser uma boa para acompanhar um filme. Mas me conta uma coisa, a dose do propanolol, vamos dizer, do seu ponto de vista prático, você está dizendo 0,06, né, por quilo, né? Era 0,2 e 0,6, as duas doses, porque a gente pegou os estudos anteriores que faziam 10 miligramas e 40 miligramas. 60 quilos ou 70 quilos seria o quê? Um comprimido de 50 miligramas, aproximadamente? É isso, exatamente, porque como a gente resolveu ajustar pelo peso, a gente padronizou para uma pessoa de 70 quilos. Se considerar uma pessoa de 70 quilos tomando 10 miligramas de propanolol, seria o equivalente a 0,2 miligramas por quilo. E se considerar a outra dose de 40, que é a dose também padronizada na literatura, seria o 0,6. Então, é exatamente isso, padronizando para a pessoa de 70. Mas o que neutralizou a cafeína mesmo foi o 0,6, né? A dose 0,6. Foi 0,6, isso. Agora, isso. cirurgiões utilizando colírio de beta-bloqueador antes da cirurgia. Sim. Essa é uma outra questão, porque eu não sei se isso tem efeito ou não tem efeito, se a quantidade é suficiente ou não, e a gente não testou isso, né? Também é uma outra possibilidade. O Mineiro falou sobre isso mesmo. Ele falou que ele achava que a gente tinha que fazer com timolol sublingual, que tem não sei, acho que algumas pessoas já até usaram no nosso meio, e ele falou, não, a gente tem que testar isso. E para uma próxima a gente vai testar. Olha, eu vou te dizer pela experiência de quem participou do protocolo. O propanolol não aconteceu nada comigo, eu fiquei normal. Agora, a cafeína, eu fiquei sem dormir aí 1 dia e meio, né? A cafeína foi E olha que eu tomo café para danar, hein? É sensibilidade individual também, né, Otaviano? Mas eu tomo bastante café. A dose de cafeína foi assim, eu fiquei com o olho aberto o dia todo, assim, a noite toda lá ligado, eu não consegui dormir, não. Pois é, Otaviano, aí... Vocês pensaram na possibilidade de um placebo, de um comprimido de farinha, por exemplo, só pelo psicológico? A gente fez, na verdade, o baseline, aí a pessoa ingeria placebo, ela não sabia, eram todas pílulas idênticas, e depois ia ingerindo as medicações. Então, tudo foi ajustado farinha, pelo placebo. Porque só o psicológico de tomar já faz com que você se policie, entendeu? Isso. Então, foi feito farinha, placebo. A gente deu comprimidos, o café, ele vinha em pílulas manipuladas, que eram visualmente idênticas ao café, placebo e propanolol. Então, a pessoa não sabia o que ela estava tomando. Ele pode ter diferentes doses de cafeína, né, Marcos? Não entendi. Pode usar diferentes doses de cafeína, né? Isso, foram diferentes doses. E tem uma sensibilidade pessoal, porque como o doutor Otaviano falou, embora o propanolol ele nem sentiu, acho que o Mineiro quase morreu no dia do propanolol. Então, gente, eu queria só colocar uma coisa, que é uma questão, que é o seguinte, o Mineiro está aqui do meu lado, ele quer fazer um comentário sobre esse propanolol, sobre o beta-bloqueador sublingual, mas antes eu só queria falar o seguinte, internacionalmente, tem que desligar. Internacionalmente, o paper está repercutindo muito, sabe, entre a nossa comunidade de retinólogos mundiais, entendeu? Então, eu queria primeiro agradecer o Michel por ter conseguido o equipamento, o Robinho, que não está aqui, por ter ajudado
na ideia também. E agradecer a Marina e todos os fellows, porque isso é um trabalho de todo o nosso departamento, publicado no JAMA, todo o nosso setor, desculpa, publicado lá no JAMA, e que está repercutindo muito e tem implicações práticas importantes, né? Essa questão ela não é abordada internacionalmente, mas muita gente usa, entendeu? E a gente tem que explorar isso aí e trazer à tona essa questão para que isso possa ser usado de uma forma mais adequada, mais correta, entendeu? Sem gerar riscos. Agora, o Mineiro quer falar, o Minas quer falar alguma coisa aqui. Só um segundinho. Ô, Rodrigo, Ok. Você vai falar sobre o uso do timolol sublingual, mas ele também pode ser usado nasal. Assim como eu já vi pacientes terem reações adversas, pacientes não, né? Médicos. Você sabe que os maiores usuários de drogas são os estudantes de medicina, entre os universitários, né? E os estudantes de medicina, pela acessibilidade, acesso, né, principalmente a farmácias diferentes em diferentes hospitais, centros cirúrgicos, etc., ambulatórios, furtam medicamentos para usar como entorpecentes. E um dos medicamentos utilizados como entorpecentes é o colírio cicloplégico nasal, instilado no nariz. A absorção nasal também é tão boa quanto, ou quase tão boa quanto a sublingual, né? Então, essa é uma outra via também que pode ser testada. Manda bala. Fala, Rô. Não, acho que é a mesma coisa que o Maurício falou, os residentes usavam para apresentar o Greyhound. A gota 2 de timolol sublingual aí uns 20 minutos antes. Ó, o Pira tá rindo aí, ó. Mas era uma coisa usada já em algumas décadas aí. Eu nunca usei, não, mas o pessoal fala que é muito bom. Tem que testar em casa para não passar mal antes. Talvez valha a pena, que é uma droga aí que a gente usa todo dia, está disponível, ver o que acontece aí na habilidade cirúrgica. Gente, ó, eu queria só falar mais uma coisa aqui, que é o seguinte... Para você, Rodrigo, só 10 miligramas. A primeira vez que eu dei aula em inglês para um grupo grande, lá, eu estava muito ansioso, sabe, nos Estados Unidos. Vou ser sincero para vocês aqui. E eu usei 40 miligramas de propanolol. E realmente a sua ansiedade diminui, entendeu? Era para um grupo grande, no Subspecialty Day, uma primeira vez que eu mostrei as coisas, tá lá, né? E realmente, eu não sei se é o efeito placebo ou se é o efeito clínico mesmo, eu acho que é o efeito clínico mesmo, entendeu? E diminuiu. Eu conversei com um colega meu que era cardiologista, né? Ele falou, olha, tenta 10 a 40 miligramas, você vai ver que você vai ficar bem calmo para você falar tal. Modifica mesmo. Eu acho que a droga tem um efeito, assim, principalmente muito mais relacionado à ansiedade, quem é ansioso, essas coisas assim. Todas as estrelas de Hollywood usam propranolol para pisar no tapete vermelho do prêmio do Oscar para não suar e não estragar a maquiagem. Então, isso também é um dado muito relevante e importante. O propranolol é usado em psiquiatria para tratamento de fobia. Por exemplo, a aerofobia, paciente que tem medo de viajar de avião. É um tratamento muito simples, 50 miligramas de propanolol 2 horas antes do voo. Entre outras fobias, é um medicamento bastante usado em psiquiatria, tá? Não tem muitos estudos sobre isso, mesmo na área da psiquiatria, mas na prática clínica é usado, porque não tem muito efeito colateral, né? Então, eu uma vez vi um docente nosso utilizando não propanolol, mas Lexotan, antes da cirurgia não, antes da aula, uma aula muito tensa e tudo,
e usou o Lexotan, uma dose excessiva, na minha opinião, acho que deve ter sido 6 miligramas. Eu percebi uma mudança completa do ritmo da aula. Eu estava acostumado a ver da aula e a aula estava lenta. Muito lenta. Eu acho que a questão do propanolol é porque ele não interfere muito no cognitivo da pessoa. Ele age mais na parte motora, porque é o carro-chefe do tremor essencial que se trata, né, com propanolol. Então, essa que é a grande questão, interferir no motor sem afetar o cognitivo. E a gente quantificou o tempo de resposta das pessoas com o uso do propanolol e não teve mudança. Então, a gente não achou que o procedimento foi lentificado nesse sentido. Foi mais rápido, inclusive. O pessoal, eu tenho bronquite e eu não posso lembrar também que quem tem asma e bronquite não pode usar propanolol. Quando eu tomei propanolol, eu tive uma crise de bronquite bem importante, né? Porque dá broncoespasmo mesmo, viu? Isso é um dos efeitos colaterais do propanolol também, né? Então, só lembrando vocês. Então, Anderson, trazer à tona essa discussão, já que existem todos esses efeitos, né? Eu tenho um familiar que faz tratamento aí, não vem ao caso dizer, lá com laranjeira, entendeu? E eu bati um papo com ele, o laranjeira atende muitas pessoas aí diferenciadas. Então, ele diz para mim que quando algum candidato a cargos políticos vai para um debate, eles estão beta-bloqueados, entendeu? Para conseguirem dar aquelas respostas. Você é um ladrão. Não, tudo bem. Calma aí, veja bem. Não é bem por aí. Então, tem toda essa... É uma tática que esses caras usam, os psiquiatras, para preparar pessoas para o debate, em que o propranolol também é usado. Então, trazer à tona essa discussão, Marina, de forma científica, eu acho que é extremamente importante, viu? Pode ser bem útil para muitas pessoas. Ótimo. Parabéns, Marina. Obrigado aí pela aula, excelente aula.